Very good afternoon to all. So today we will be discussing about the standards or codes of practices which are being followed while you are establishing distribution systems. So there are two types of standards which are available to us. One is statutory, the other one is advisory in nature. So statutory standards are standards which are backed by the law, and you are supposed to follow those standards uh, exactly as they were described. So moving on to the statutory standards, we have the Electricity Act 2003, which is the foremost standard or the supreme act related to electricity generation, transmission, distribution, usage, etc. And coming under the Electricity Act, you have Central Electricity Authority regulations. You have Central Electricity Authority regulations. Then there are other acts like Energy Conservation Act, etc. And obviously there are state acts and rules which are formulated by the state governments as well. So normally, this state government as well as the central government can prepare and enact acts on their own because electricity is normally coming, it is not coming under a state or central rule, it comes under concurrent list of the Indian Constitution. So then next one is advisory. So advisory means you don't have to follow them up to the mark, but they are advisory in nature. They are not usually backed up by at least directly by any legal provisions. So in case of advisory standards, we have the National Electric Code, that is NEC, it is an IS, call it as the ISSP 30. Then there are Indian standard codes. Then there are International Electrotechnical Commission standard codes, IEC codes. So normally the IS codes are there for almost most of these sections which are pertaining to implementation of engineering and technology. And if there are if the IS codes are not available, then we can refer to the International Electrotechnical Commission codes. So moving on, so these are the various list of various IS codes which we have, which are related to electrical distribution. So for AC electricity meters, it is being there is a standard called IS 722, and part 1 deals with AC electricity meters. Then static watt hour meters, it is the IS 13779. Then application guide for relays in AC systems, then tap changers, power transformers, so circuit breakers, then code of practice for earthing, which is IS 3043, and code of practice for electrical wiring installations, that is IS 732, then installation and management of power cables up to and including 33 kV, that is IS 1255, and the code of practice for selection of switch gears, then installation and maintenance of transformers, then for dry type transformers, for earthing transformers, building electrification, and then using of fuse boards and cutouts for voltages, then circuit breakers for voltages above 1000 volt. So there are n number of standards which are defined in the IS standards. So basically these ISs are notified by the Bureau of Indian Standards, that is BIS, and at certain standards have legal backing. How these standards are having legal backing is that ഒന്നുകിൽ റൂൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസിലോ പറഞ്ഞിരിക്കും ദാറ്റ് സം തിങ്സ് ഹാസ് ടു സ്ട്രിക്ട്ലി അധിയർ ടു ദി സം സോ ആൻഡ് സോ IS സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മാൻഡേറ്ററിലി ഫോളോ ഇറ്റ്. ഇഫ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it is up to you. But normal കേസിൽ what we do is we will follow that IS code corresponding to a particular provision, because it is very much helpful in unifying the codes of practices throughout, irrespective of the region or demography or anything.
So next, so that's just an overview about the various standards which we have. You don't need to get into the details of these things. So among these, we need to see in specifics, see certain specifics about the earthing standards and the erection of transformers, etc. mentioned in your syllabus. So let us move on to that. So first, let us discuss about the earthing systems. So earthing systems, normally, what is meant by earthing is it is the process of connecting metallic bodies of all electrical apparatus which are not usually conducting electricity to a huge mass of earth having negligible resistance. അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത മെറ്റാലിക് പാർട്സ് ഒരു അപ്ലയൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് എർത്തിങ് ഉള്ളത്. വി ഹാവ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എർത്തിങ് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ എർത്തിങ്. അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആസ് പെർ ദി നെയിം സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസ്. ഇഫ് എനി ലീക്കേജ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് leakage current shall not cause electrocution or shall not cause any safety hazard to the persons who are operating the appliance. Whereas functional earthing is a type of earthing which forms the functional part of the installation and is vital to ensure a trouble-free operation. So these are the various popular earthing standards which we normally use. We have IS 3043. It is was formulated in earlier than 1987, but now it has recently been revised in 2019. So then we have IEEE 80, that is the IEEE Guide for Safety in AC Substation. Then these are the various reasons related to earthing. So reasons for earthing. Normally, earthing provides an electrical supply system, a reference for the ground. Normally, in case of a three-phase system, we will earth the neutral point to the, we'll connect the neutral point to the ground so that the neutral potential will remain in safe limits. So this eventually helps in stabilizing your service voltage, and it also, so these 2 points are coming under this functional earthing related topic. And next point is it safeguards the protective electrical devices, then appliances, power tools, machinery, etc. from leakage current. So it is related to protective earthing. And it also limits potential buildup in equipment enclosures as well, so that it will make it safe for the persons who are operating that particular device when they come in close contact with the particular device. And this protective earthing also enables the flow of fault current to the ground in the event of any insulation failure which is happening. So these are the various reasons behind earthing. Then minimization of over voltages. This is normally related to lightning protection scheme, where if any over voltage occurs, not just lightning, in case of switching over voltage as well, that over voltage has to be, that energy which is associated with that over voltage has to be bypassed soon to the ground. And these earthing systems can also prevent fire in electrical systems, mainly because if there is any leakage current, then that leakage current sensing devices will be there, and that if that will be tripped for isolating the circuit effectively. അപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if there is an accidental contact with any metallic surface, this leakage current will not happen unless there is a secondary side contact. Then also earthing avoids interference with communication circuits as well. So these are used for grounding, grounding the noises which are caused by the surrounding transmission lines or communication circuits. So these are the various reasons for earthing. Then regarding the functional requirement, the earthing shall protect against indirect contact, proper functioning, it shall ensure the proper functioning of the protective device. Then protective as well as functional requirements are to be met. Then
earth fault, earth leakage currents, etc., has to be safely carried out. Then it should have adequate strength appropriate to external influences as well. Then adequate value of earth resistance also has to be ensured. So these are the basic functional requirements in case of a earthing system. Then a question from my side. So is earth and neutral one and the same? I'll give a couple of seconds for you to think. Is neutral and earth same? Apparently not. Neutral as well as earth points are not the same. So neutral wire usually consists of is the return path of the AC circuit. This is mainly used for functional purpose, whereas earth wire is used for solely for protective purposes only. Neutral wire plays a key role in the transfer of power from the AC circuit from the source to the load, because in case of three-phase unbalanced loads, you cannot load the circuit fully if you don't have the neutral wire connected. But earth wire is not at all associated with the power transfer. In fact, it does not even make any considerable change in the. Then the current which is flowing through the neutral wire is mainly because of the phase current imbalance, which is a normal thing. Whereas if earth wire is having certain current, then it inherently suggests that there is a fault which has been occurred in the circuit. And because of that, a fault current will be flowing through the earth wire. And neutral wire may or may not be grounded. It is not a mandatory requirement that you have to ground the earth wire. Ground the neutral wire. You can connect the neutral points, interconnect the neutral points. Simply interconnecting neutral points will do the job. But the earth wire shall be properly grounded. The earth wire shall be properly grounded because it provides an easy path for the leakage current if it is occurring in case of a electrical system. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഹെൽത്തി, ലീക്കേജ് കറണ്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും ലീക്കേജ് കറണ്ട്, അതായത് ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയറോ മറ്റോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then obviously there will be leakage currents, and when such current occurs, then we need to make sure that the current has a designated path to the earth or to the ground. So that is being ensured with the help of earth wire. So just the difference between neutral and earth, you can go through this presentation, which I'll be sharing after this video is being published. So what are the factors that affect an earthing system? There are several factors. In fact, first one is the soil resistivity. If the soil resistivity is more than the earthing resistance, the earth resistance will be more, and therefore it will cause hindrance in the current which is flowing to the earth. നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ കേസിൽ ദി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ആസ് ലോ ആസ് പോസിബിൾ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ 1 ohm എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ HT ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് LV ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 5 ohms എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുന്നത്. So soil resistivity is directly connected with the soil condition, that is the physical composition, the moisture, dissolved salts. In fact, എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സോയിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, സോയിലിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആവുന്നത്, ദോസ് കണ്ടീഷൻസ്. Then it also depends on the loop impedance of the earthing system. അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ആ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം വരുന്ന വഴി, that the conductors which we are using to connect to the earth should have the minimum loop impedance, then only it will take the shortest route possible. Then the connection continuity of the joints. സാധാരണ നമ്മൾ എർത്തിങ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് 1 or 2 earth pits. They will be interconnected. In case of larger systems, you will have to use a large number of earth pits. Say for example 6, 7, 10, 15, 20 earth pits. But normally നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ എർത്ത് പിറ്റുകളെല്ലാം ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ actually we are further decreasing, or we are parallelly connecting these pits or electrodes, or thereby reducing the earth resistance.
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കണക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി എർത്തിങ് സിസ്റ്റം. ദെൻ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈസ് അനദർ ഫാക്ടർ. Normal case, the electrodes are not supposed to be placed very near to each other. Why? Because when a short circuit fault or fault like this, a severe current fault, that is a short circuit fault happens, normally it would be dissipated to the earth. When it is dissipated to the earth to an electrode, the current will have a spherical locus. The current distribution will have a spherical locus. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പെറിക്കൽ ലോക്കസസ് ആണ്. സോ ഈ സ്പെറിക്കൽ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്റർ ലിങ്ക്ഡ് ആകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഓവർലാപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, എർത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയും കൂടുകയും സോ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. ഒരു പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ കൂടെ ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് എർത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി എ സ്പിയർ എൻക്ലോസിംഗ് ദ പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്. എ സ്പിയർ എൻക്ലോസിംഗ് ദ എർത്ത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ടു സ്പിയേഴ്സ്. ഇത് രണ്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പിയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓവർലാപ്പിംഗ് സ്ഥലത്ത് കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ശരിക്കും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടാനുള്ള ടെൻഡൻസിയെ കാണത്തുള്ളൂ, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടില്ല. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. Then the shape of the earth electrode, it should be smooth so that the dispersion of the currents are even, and the obstructions in the ground actually play a very important role. So next, let's see about the various type of earthing systems. You are familiarized with these things, pipe earthing as well as plate earthing. Pipe earthing is the most common type of earthing. Galvanized iron അല്ലെങ്കിൽ steel pipe of at least 38 mm diameter or cast iron pipe of at least 10 mm diameter is being used. Minimum length എന്ന് പറയുന്നത് it is 2.5 meters. That is the length of this electrode is 2.5 meters. Then pipe is normally driven vertically. ഇനി വെർട്ടിക്കലി ഡ്രിവൺ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റോക്ക് സർഫസ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. സർട്ടൻ കേസസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈസ് മിനിമം ട്വൈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ദീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ലോക്കസുകൾ, കറണ്ടിന്റെ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി എ സ്പിയർ. ഈ സ്പിയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് മിനിമം ട്വൈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്. Then there is also another type of earthing called as rod earthing. So instead of using a pipe, they will use a rod. The problem with the galvanized iron pipe is that നിങ്ങൾ ഗാൽവനൈസ് ചെയ്ത പൈപ്പ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിറക്കുമ്പോൾ ഗാൽവനൈസേഷൻ കോട്ടിംഗ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ പൈപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് GI പൈപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ദ്രവിച്ചു പോകും. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഇസ് വി വിൽ യൂസ് കോപ്പർ റോഡ്സ്. പക്ഷേ കോപ്പർ റോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു റീസൺസ്. കോപ്പർ ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, കോപ്പർ ഈസ് ഹാവിംഗ് വെരി ഹൈ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കുഴിച്ചിട്ടാൽ അത് 2-3 ദിവസത്തിനകത്ത് ആൾക്കാർ അറിയുന്ന പക്ഷം അത് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കും. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി നോർമലി യൂസ് കോപ്പർ ബോണ്ടഡ് സ്റ്റീൽ റോഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കലി നമ്മൾ കോപ്പറിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് സ്റ്റീൽ റോഡ്സിന്റെ പുറത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഈസ് എ ലോ കോസ്റ്റ് എർത്തിങ് മെത്തേഡ് ആസ് വെൽ. കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലോ കോസ്റ്റ്. There is plate earthing. ഒന്നുകിൽ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് 60 cm by 60 cm by 3.18 mm, or GI plate of 60 by 60 by 6.3 mm, or aluminum plate of 120 cm by 120 cm by 12 mm size is being used. ഈ പ്ലേറ്റുകൾ പ്രിഫറബിളി വെർട്ടിക്കലി ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They are buried at the depth of minimum of 1.5 meters from the ground surface, and the spacing between the electrodes is normally said to be 8 meters. So why we go for plate earthing, even though it is a little costly affair when compared to pipe earthing, is that it has a significantly higher current carrying capacity compared to the pipe earthing. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് വാല്യൂസ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ആണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ് എർത്തിങ്. നമ്മൾ എർത്ത് പിറ്റ്സ് എത്ര എണ്ണം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ഫോൾട്ട് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻ സെമസ്റ്റർ 8 when you study ESP you will be studying that in detail. Then what are the hazards of improper earthing? First one, electrocution, that is the worst case scenario. Second one, burns related to arcing. Then the best case scenario is electrocution, പക്ഷേ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. Then burns from arcing, കുറച്ചുകൂടെ worst, and the most worst case scenario is electric shock leading to fatality. So these are the hazards related to improper earthing. For distribution systems based on system and protective earthing, that is on IS 3, as mentioned in IS 3043, it is broadly classified into three. IS 3043 1987 Allah, that was revised recently. Another is slightly correct ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. So broadly we can classify the earthing systems for distribution networks as TT, TN and TNS. Sorry, TT, TN and IT. And this TN can again be subdivided into TNC, TNS, and TNCS. So let's see why one by one what these are. So first, before moving on to the systems in detail, let us see what these letters mean. So the letter T stands for terre in French, which in English translates to direct. N stands for neutre, which is for neutral. I for isolate, meaning isolated. C means combined and S means separate. So ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തുള്ള സിസ്റ്റംസിന്റെ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പേര് വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. So keep these things in your mind. First one is TT system. T means terra, T means terra. So earth system. So basically it is an earthed neutral system. So here one point of the supply source is directly connected to earth, and all the exposed as well as extraneous parts are separately connected to earth. So നമ്മുടെ സപ്ലൈ സോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കും, as well as നമ്മുടെ take the pointer, so that will be much more easier for you. So here the neutral point is actually grounded, and the earth, the extraneous metallic portions are also grounded. The neutral point is grounded, as well as the extraneous or exposed metallic conductive parts are also grounded separately. You don't have any metallic interconnection between the source earthing and your equipment earthing. You don't have any metallic interconnection between your source earthing and your equipment protective earthing, but they are interconnected through the earth. They are interconnected through the earth medium. So advantage of such a system is you need to use only very less quantity of protective earthing equipment when you compare to that of a TN system. And the disadvantage being, since if any fault occurs, the return path of the fault current is through the earth. So you need to maintain a low soil resistivity under all climatic conditions. And the important point is a single phase fault will isolate the supply completely. So these are the issues related to this. So how this name came is because you have the neutral point which is being connected to earth, that is neutral is connected to earth, whereas you have your earthing portion, that is the metallic parts, or they are also connected to earth. Since earth, and therefore TT.
So next one is a neutral TN system. So TN ൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളുണ്ട്, TNC, TNS and TNCS. So TNC system ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. So T means terra, N means neutral and C means combined. So neutral conductor is there and that neutral point is normally, whereas the neutral is connected to your neutral point of your load as well. Not just connected to the neutral point of the load, the protective earth, that is the extraneous as well as the exposed metallic conductors are also connected to this neutral conductor. Therefore, in TNC system, neutral conductor is also known as a protective conductor as well. So in short, we call it as PEN or NPE. PEN stands for protective earth and neutral, or neutral and permanent earth. ഇവിടത്തുള്ള advantage എന്ന് വെച്ചാൽ you don't need to provide independent earthing at the source as well as your load side. One earth will do. But problem is the path through the extraneous path, the current path through the extraneous path, that is, this is the extraneous path. So that is normally not defined, not properly defined. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ കറണ്ട് ഇതിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ it will affect the sensitive electronic systems due to electromagnetic interference. So ഇതൊരു വലിയ serious issue ആണ് nowadays. Because of that, this TNC system is not used nowadays. It's an obsolete system. Next one is a TNS system. T stands for terra or earth, N stands for neutral, then S stands for separate. So here your source side is connected to terra, or source side is connected to earth, and that is connected to your neutral, and the neutral is independently connected to your load point as well, and the extraneous as well as exposed metallic parts are also connected to earth of the source side through a separate conductor. We call it as a protective earth conductor. So you have a neutral conductor and you have a separate protective earth conductor. So രണ്ടിന്റെ purpose രണ്ടാണ്. Neutral conductor is supposed to bring the neutral current, whereas protective earth conductor is used for getting the fault currents or the leakage currents. So source is directly earth, the protective earth and neutral are separated. So source is directly earth stands for T, terra. The neutral is separate. So neutral is separate from your protective earth. So here, when a fault occurs, the fault current goes back to the source only through this protective, not through the neutral. So the advantage is that you can have fast disconnection of the supply in case of an earth fault, and there are no stray currents. If there is any fault which is happening, that will be directly flowing through this protective earth and it will be grounded to the ground side. So disadvantages, because of using your separate neutral and protective earth conductors, you have high cost of wiring since separate conductors are being used. So next is a TNCS system. TNCക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, TNSന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. സോ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് TNCS system. We call it as a protective multiple earthing system. So T stands for terra, so that means your source side is grounded. N stands for neutral, so you have your neutral which is there, this is connected to it, and as well as connected to your ground, and it is directly connected to your supply neutral, load neutral as well. And regarding the protective earth, it is connected through combined as well as separate system. So combined എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be protective earth conductor which will be there and it will be connected to ground. So, and it will be directly connected to your neutral point as well. So till certain point, your neutral conductor and the protective earth conductor will remain different, and at some point both this neutral conductor and protective earth conductor will be joined together, and from there you will get the NPE conductor. So here also we have fast disconnection in case of earth fault and no stray currents and least dangerous to the people and property, which are the advantage of TNS system.
But the problem is, if there is any interruption in this neutral and protective thing, this NP conductor, problem is it will directly result in neutral breakage. It will directly result in neutral breakage. So in case of a three-phase system, if neutral breakage happens, there is a chance that double the normal phase voltage may be appearing across, or more than double the normal phase voltage may be appearing across a load. ഇത് മെയിൻലി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, if you have a consider a three-phase system, RYB phase are there. So you have a small LED lamp or LED bulb or your mobile phone charger, which is 5 watts connected to R phase, and you have a heater connected to Y phase. So your neutral ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the phase voltages will remain same. If the neutral is disconnected, so what is happening is, നിങ്ങൾ ഫോണിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ ചാർജ് ആകില്ല, ബിക്കോസ് റിട്ടേൺ പാത്ത് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹീറ്ററിന്റെ സ്വിച്ച് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജർ ആൻഡ് യുവർ ഹീറ്റർ will be coming in series with each other, and 415 volt line volt will be coming across this combination. ഇനി ആ 415 വോൾട്ട് ഒരിക്കലും എക്സാക്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഡിവൈഡ് ആകുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി voltage division rule, depending upon the internal impedance of that network of that component. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ കമ്പോണന്റിന് ഒബ്വിയസ്ലി ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലുള്ള കമ്പോണന്റിന് അക്രോസ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആകും. So among this 415 voltage, majority voltage, maybe 300 plus voltage will be applied across your mobile phone charger, whereas a very small voltage will be dropped across your heater, resulting in the damaging of your mobile phone charger. So these things can happen if you have an interruption in your NPE or PEN conductor, and that is the disadvantage here. So next one is an IT system. I stands for insulate or isolated, T stands for thermal. So in supply side, your neutral is isolated, it is not connected to earth, whereas in case of the load side, the extraneous and non-conductive metallic parts are connected to earth. So here the source is isolated, whereas the load point is directly connected to earth. So ഇവിടെ in the event of a single fault, the fault current cannot go back to the source. Meaning, ഇവിടെ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് തിരിച്ച് സോഴ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടില്ല. പക്ഷേ if there is a second fault occurring, say for example line 1-ൽ നിന്നും ഒരു fault occurring ആണെങ്കിൽ, so this fault and will travel and through this one, and like this you will have a closed loop forming, thereby forming a fault current. So ഒരു ആദ്യത്തെ fault ഒരു ലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, it will not cause any isolation, or at least it will not cause any fault current to flow. But second phaseൽ കൂടി ഒരു fault വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, obviously it should lead to disconnection. So in the advantage എന്ന് വെച്ചാൽ, the high power supply availability is the advantage of this. And the problem is that ഒരു fault വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള fault detection schemes, additional fault detection schemes we have to employ in case if you are using IT system. Normally continuity of supply prime concern ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ like surgical theaters, ICUs and chemical industries etc. ആണ് നമ്മൾ IT system യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then equipment must be insulated throughout the voltage between lines in case of IT system. അതായത് ഒരു equipment even though it is connected to a phase or a particular phase, you need to make sure that the insulation requirement is as per the line voltage requirement. അതുണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്. Then IT system is allowed only when there is insulation monitoring system provided. കാരണം during the event of the first fault, the system will not trip, but during the event of the second fault, then the system will trip. So ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് മെഷർ ചെയ്യാനും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, we can mitigate that fault and we can ensure the continuity of supply. So that is IT system. Then various protective measures that can be adopted. In TN system, overload relays, fuse and residual current devices, that is ELCB or RCCB, are used. In TT system, overload relays യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ഒന്നുമില്ല, because both sides are connected to earth. So any fault, if it is occurring, the fault current is going to be very high.
So you can use a fuse or a breaker, circuit breaker for that. Overload relay use ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Then RCD is also a must thing. And in case of an IT system, you can use fuses and RCD with insulation monitoring device must be provided. Then, important note, no earthing system is superior to one another. Selection of the earthing system is as per our specific requirement. So these are the points which are considered while designing earthing system. So now let's come back to our uh, initial slide. So next topic under consideration is transformers. Transformers are normally used for, say transforming the voltage levels from one level to another. So we have a lot of classifications. We have oil field transformers and tri-type transformers. Or we have indoor and outdoor. Then we have step up and step down. That is power transformers, distribution transformers. Then we have isolation transformers. Array classifications. So in our case, in case of a distribution system, we are majorly concerned about a particular classification, that is outdoor transformer and indoor transformer. Outdoor transformer can be either a pole mounted transformer or a plinth mounted transformer, whereas indoor transformer can be either a pad or plinth mounted transformer. These are the pictures just showing the outdoor transformer units. So you might have already seen these things. നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന പോൾ മൗണ്ടഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ plinth mounted ആകുമ്പോൾ there will be a basement upon which your transformer will be mounted. Normally distribution transformers ഒരു 160 kVA വരെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പോൾ മൗണ്ട് ഡബിൾ പോൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതിന് മുകളിൽ 250 kVA വരെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will use 4-pole mounting structure. If the transformer capacity is greater than that, we will obviously go for plinth mounting the transformer. Then regarding outdoor transformers, what are the requirements related to the installation of transformers? There should be a minimum clearance between the consumers and the suppliers 11 kV structure. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ if this is your transformer, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിചാരിക്കാം, and this is the structure at which the KSEB line will be coming in. There will be some switching devices at the top, and the left side limb, right side limb is the KSEB structure, and left side limb of this picture is the owner structure from which you are connecting it to the transformer. Just a minute. So this is the KCB structure, and this is this consumer structure. So there will be some switching arrangements at the top of this. So distance between these supplier as well as the consumer structure, 11 kV structures must be at least 3 meters. At least 3 meters. If it is less than 5 meters, then those structures are to be connected at the top as well as the middle. They have to be braced together at the top and middle. അതായത് മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. minimum safe clearance of 2.6 meters shall be maintained for bare conductors or live parts. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോണ്ടക്ട് ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ ആയിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. Then from there you will be having open conductors. ഇവിടെ എല്ലാം ഓപ്പൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ബെയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദോസ് ബെയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി kept at a working clearance of 2.6 meters above the ground level. അതായത് ഒരാൾക്ക് തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്തി തൊടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഹൈറ്റിലായിരിക്കണം ഈ ബെയർ പാർട്സ് വരാൻ. That includes these bare conductors, the HV bushings, HV bushings, LV bushings, etc. Then, minimum clearance from ground to the 11 kV bushings of the transformer is also 2.6. Same criteria meet ചെയ്യണം. And the AB switch operating handle shall be fixed at 1 to 1.25 meter above ground level. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു എ സ്വിച്ച് കോൾഡ് ആസ് എൻ എയർ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച്
For air brakes which operate ചെയ്യാനായിട്ട് there will be a handle. So that handle has to be placed at least 1 to 1.25 meters above ground level. അതായത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കോ മറ്റോ ഇത് ചെന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത്. എന്നാൽ സാമാന്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് നോർമലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പേഴ്സണൽസിന് സേഫ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then normally, in case of auto transformers, these are not permitted in corporation areas and at premises of high-rise apartments. Contradictory statement ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഔട്ട്ഡോർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, പക്ഷെ അത് പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ റെഗുലേഷനും മറ്റൊക്കെ പറയുന്നത്. ബട്ട് however, the outdoor transformers with cables and boxes of both sides and indoor breaker or SFU at the primary site may be permitted judiciously എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ പലയിടത്തും ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കാണും. But that is, in fact, it is a violation of the of this particular clause. Then, if there are more than one transformers and if it is an oil-filled transformer having more than 2,000 liters of oil, which are installed side by side, അതായത് 2000 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഫിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്നിൽ കൂടുതലെണ്ണം അടുത്തടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there shall be baffle walls of minimum 4-hour fire rating provided between the transformers. വേറൊന്നുമല്ല, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലമബിൾ മെറ്റീരിയൽ. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോ മറ്റോ ഉണ്ടായി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ കത്തി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊട്ടടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഒരു കാരണവശാലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിനിടയിൽ യു വിൽ യൂസ് ഫയർ റേറ്റഡ് വാൾസ് വിച്ച് ആർ റേറ്റഡ് ഫോർ മിനിമം 4 hours. 4 മണിക്കൂർ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബേണിംഗ് ഉണ്ടായാലും ഈ വാളിന് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലുള്ള വാളാണ് ഈ 4-hour ഫയർ റേറ്റഡ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So that has to be installed in between these transformers. In case of oil-filled transformers, where the content of oil is greater than 2,000 liter per transformer. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 110 kV യാർഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ normally they are not using 3-phase transformers. They might be using 3 transformers of 3 numbers of single-phase transformers or a bank of transformers. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് തമ്മിൽ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാതിരിക്കാൻ എന്ന പോലെ ഒരു മതില് കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫയർ വാൾ ആക്ച്വലി. സോ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ പോൾ മൗണ്ടഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഓവർ ഹെഡ് ലൈനിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് there will be an AB switch here that is not shown here. This is isolating switch is there. അതിവിടെ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. Then from there there will be a lightning arrestor which is connected and it will be connected to the metallic parts as well. Then the ground side will be connected to the metallic parts, whereas the HT side will be connected to the upper portion. And from there, yes, AB switch is provided here. AB switch എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Okay. So from there it will be connected to a HG fuse or a DO fuse or a dropout fuse unit. So from there, it will be connected to a transformer's ST supply. So there will be a lightning arrestor and then fuse, then isolating switch, then the transformer. And on the outside, there will be of this transformer, that is the LT side, there will be an LT oil circuit breaker or a LT SF6 circuit breaker, from which you will have multiple feeding of points. So LT distribution board will be somewhere near to this transformer along with this port. And for operating this air brake switch, there will be a handle provided, AB switch handle provided. നമുക്ക് താഴെ നിന്നും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഹാൻഡിലാണ്. സോ ഇത് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 1 മുതൽ 1.25 മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ റിഗാർഡിംഗ് പോൾ മൗണ്ടഡ്. ഇനി ഫോർ ഇൻഡോർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നോർമലി 630 kVAക്ക് മുകളിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഡോർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then in case of a residential or a commercial building, only dry type transformers can be installed inside a residential or commercial. For residential commercial building in അകത്ത് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഇനി ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. സോ in certain cases, oil fill transformers are permitted outside residential commercial buildings, subjected to the following conditions.
Indoor transformers only are permitted in corporation areas at the premises of residential buildings. Only indoor transformers are permitted in corporation areas. Then ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫയർ എഞ്ചിന്റെ ആക്സസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തീപിടുത്തമോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ ഫയർ എഞ്ചിൻ ആക്സസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഷാൾ ഹാവ് മിനിമം ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 1.5 മീറ്റർ ഫ്രം ദി റെസിഡൻഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കും വെക്കേണ്ടത്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങും നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് തമ്മിൽ മിനിമം 1.5 മീറ്ററിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വേണ്ടതാണ്. സബ്സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഷാൽ ബി വെതർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഫയർ പ്രൂഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. വാളിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 355 mm ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 230 mm RCC യൂസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഫയർ റിട്ടാർഡന്റ്. And a fire retardant wall has to be kept between the substation building and the commercial building, keeping a minimum clear distance of 1.5 meter from both the. So these things are. Then outdoor ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ minimum distance of 6 meters from the commercial buildings other than corporation areas, because corporation area outdoor സമ്മതിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇനി if transformer is installed outdoor and within 6 meters, അതിന് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ റെസിസ്റ്റന്റ് വാൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ദ ബിൽഡിംഗ്, കീപ്പിംഗ് എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 1.5 മീറ്റർ ഫ്രം ബോത്ത് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഓയിൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. only dry type transformers are allowed in cellars and in above ground floors. Yes, ground floor മുകളിലും ട്രാൻസ്ഫോമർ വെക്കാറുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഇൻ കേരള itself there are installations where the dry type transformer is mounted at the topmost floor. അതായത് 4-5 നില ബിൽഡിങ്ങിന്റെ 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ നിലയിലായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. പക്ഷെ അത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഓയിൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ്. And fire separation wall has to be provided between oil field transformers. Thickness of the wall shall be minimum 30 cm for brick and 20 cm for reinforced cement concrete. Then oil field transformers മറ്റ് HT-MV സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സുമായിട്ട് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി 2000 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇൻഡോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ കേസ് ഇഫ് എനി ഡ്രെയിനേജ് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് ഓയിൽ ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സോക്ക് പിറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ദേ വിൽ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ. ആ ഫൗണ്ടേഷന് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് ഈ മാർബിൾ പീസസ്, അതായത് കരിങ്കല്ല് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി പൊടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് കാണാം. അത് ബേസിക്കലി ഈസ് എ ചാനൽ. That channel is connected to another outgoing channel which is in turn connected to a large pit. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ ഓയിൽ ലീക്ക് ആയാൽ അത് വഴിയിലെങ്കിലും തളം കെട്ടി കിടക്കരുത്. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സോക്ക് പിറ്റിലേക്ക് പോയി അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പർപ്പസ്. ദെൻ ഇൻഡോർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ മിനിമം 1.25 മീറ്റേഴ്സ് ഓൾ അറൌണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ 4 സൈഡിലും 1.25 മീറ്ററിന്റെ ക്ലിയറൻസ് മിനിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ട്രാൻസ്ഫോമർ ഷാൾ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് ദി പെരിഫറി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് ഓഫ് ആക്സസ് ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ് വെന്റിലേഷൻ. അതായത് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെക്കരുത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എനി പെരിഫറൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ്, സോ ദാറ്റ് ഈസി ആക്സസ് ക്യാൻ ബി എൻഷുർഡ് ഇൻ ടു ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ റൂം ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ആൾസോ ഹാവ് അഡിക്വേറ്റ് വെന്റിലേഷൻ ആസ് വെൽ. ഇനി ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് of the transformer room shall be non-flammable. Because of this fact, most of the doors or window frames of these transformer rooms are made of metal. ഒന്നുകിൽ മെറ്റാലിക് ഡോർസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് റോളിംഗ് ഷട്ടേഴ്സ്, ഗ്രിൽഡ് റോളിംഗ് ഷട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. Then a minimum 50 centimeter head clearance is to be provided for the transformer. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മുകളിലേക്ക് if there is a roof, from the top point of the transformer to the roof, minimum 50 centimeter headroom clearance must be provided for the indoor transformer. So these are the various requirements related to indoor transformers. So that's all for today's class. That's all for today's class. So please go through this and if you have any doubts, you can contact me at any time.
I'll be uploading the presentation also, the PDF of the presentation also, Google Drive link which is provided to you. For today, thank you very much.